Es la medianoche del 17 de enero de 1920, entre dos estados unidos, las luces de los bares se apagan. Miles de barrels de cerveza son arrollados a las alcantarillas. El gobierno acaba de celebrar su mayor victoria moral. Han prohibido el alcohol. Creen haber eliminado una industria de 2.00 millones de dólares anuales. Pero cometer un error de cálculo fundamental. No eliminar la demanda, simplemente eliminar la oferta legal. Y esa misma noche, un hombre en Nueva York no vio una crisis moral. Vio un vacío en el mercado. Su nombre era Arnold Rothstein. Y mientras la policía celebraba, él sacaba la calculadora, entendió algo que el gobierno ignoró. Si cierras el mercado legal, crees un monopolio instantáneo para quien se atreve a romper la ley. El precio de una botella de whisky pasó de 15 centavos a 80 centavos en una semana. Un aumento del 433%. Esto no es una historia sobre disparos y sombreros de fieltro. Es la historia de cómo un grupo de delincuentes caballeros descubrió la estructura corporativa. Es la historia de cómo organizaron el crimen como si fuera General Motors. Para entender cómo funciona la economía sumergida hoy, tenemos que volver a 1920. Antes de 1920, las bandas eran locales y desorganizadas. Eran matones de barrio peleando por esquinas. Pero Arnold Rothstein cambió el modelo de negocio. Él no era un matón, era un intermediario financiero. Rothstein vio que el contrabando necesitaba logística, no solo fuerza bruta. Necesitabas camiones, necesitabas almacenes, necesitabas barcos. Y sobre todo, necesitabas capital inicial. Rothstein financió primeras grandes operaciones de importación desde Europa. Trató el alcohol como una mercancía básica. Importaba whisky escocés por $8 la calle. Pagaba $4 de envío. Pagaba $5 en sobornos. Costo total, $17. Precio de venta a los distribuidores locales, $45. Margen de beneficio, 164% libre de impuestos. Pero aquí es donde se pone interesante. Rothstein enseñó a sus protegidos a Cooper. Entre esos protegidos estaban Lucky Luciano y Mierlansky. Les enseñó que la competencia violenta mata los beneficios. La guerra entre la policía, la postre dinero. Así que empezaron a dividir el territorio como franquicias. Nueva York para Luciano, Chicago para Capone, Nueva Jersey para Oswilman, crearon zonas de exclusividad comercial. Exactamente igual que lo hace McDonald's hoy en día, para no canibalizar sus propias ventas. Pero tener el producto es solo la mitad de la batalla, tienes que moverlo. Y aquí es donde la logística superó a la ley. La ley internacional establece que las aguas territoriales de EU terminaban a 3 millas de la costa, así que los gangsters crearon rumbo. Una flota de barcos cargados de alcohol anclados exactamente a 31 millas de la costa. Era un supermercado flotante, totalmente legal porque estaba en aguas internacionales. Los barcos pequeños, conocidos como rum runners, salían de noche a buscar la carga. Estos barcos eran rápidos. Tenían motores de avión Liberty V1 modificados. Podían alcanzar los 30 nudos. Los barcos de la Guardia Costera apenas llegaban a 14 nudos. Era una carrera tecnológica financiada por el mercado negro. En 1924, solo en la costa de Nueva Jersey, operaban 60 barcos nodriza permanentemente. Movían 40.00 calles de licor al mes. Estamos hablando de 18 millones de dólares mensuales en ingresos brutos. En dinero de hoy, esos son 30 millones de dólares al mes. Solo en una costa, el gobierno intentó reaccionar.
Movieron el limite legal de 3 a 12 miles en 1924, que hicieron on los contrabandistas. Simplement movieron los barcos a la milla 121. Aumentó el costo del combustible. Sí. Pero el margen de beneficio era tan alto que no importaba. El consumidor final absorbió el costo. La demanda de alcohol era inelástica. La gente pagaría cualquier precio. Ningún negocio illegal funciona esta escala sin seguros. En el mundo corporativo, pagas seguros y licencias. En el crimen organizado, pagas a la policía y a los jueces. Al Capone en Chicago levó esto en nivel industrial. En 1927, la organización de Capone tenía una nómina muy específica, gastaban $30 millones al año, solo en sobornos. Eso es más de lo que el gobierno federal gastaba en el Departamento de Justicia. Tenían a la mitad del Departamento de Policía de Chicago en nómina. Un oficial de policía ganaba $2.50 al año legalmente. Capone les pagaba $100 a la semana extra, básicamente, duplicaba sus salarios. Esto convertía a la policía en su seguridad privada. Cuando una banda rival intentaba entrar en Chicago, Capone no siempre enviaba a sus hombres. Enviaba a la policía a hacer una redada legal a la competencia. Utilizaba los recursos del Estado para proteger su monopolio. Era una estrategia brillante y perversa. Externalización de costos de seguridad. Pero había un problema con manejar tanto dinero en efectivo. El dinero físico ocupa espacio. $1,000,000 en billetes de 20 pesos a 50 kilos. Necesitaban mover toneladas de papel. Y eso nos lleva al siguiente gran desafío. Como gastas millones de dólares ilegales, sin levantar sospechas. Aquí entra Meyer Lansky. Lansky era el genio financiero del grupo. Entendió que el dinero sucio no sirve de nada si no puedes usarlo. Necesitaban mezclar el dinero ilegal con dinero legal. Empezaron a comprar negocios intensivos en efectivo. Lavanderias, garajes de taxis, casinos clandestinos. La lógica es simple. Si tu lavanderia gana $1.00 reales a la semana, declaras que ganó $5.00, pagas los impuestos sobre los $5.00. Y ahora tienes $4.00 de dinero de la droga que son totalmente legales en el banco. De ahí viene el término lavado de dinero. Lansky llevó esto un paso más allá en la década de 1930. Descubrió las cuentas numeradas en Suiza. La ley bancaria suiza de 1934 permite cuentas anónimas. Lansky enviaba el dinero a Suiza. Luego, el banco suizo le prestaba el mismo dinero empresa de Lansky en Estados Unidos. El dinero regresaba como una inversión extranjera. No solo era dinero limpio, era deducible de impuestos porque era en préstamo. Lansky no solo lavaba el dinero, hacía que el gobierno le diera exenciones fiscales por usarlo. Esta estructura financiera sigue siendo la base de los carteles modernos hoy en día, pero mientras Lansky construía el futuro, Capone estaba cometiendo un error fatal. Ese estaba volviendo demasiado visible. En 1927, Al Capone estaba en la cima. Sus ingresos personales se estimaban en $105 millones. Lavaba trajes de $500 y anillos de diamantes de 11 quilates. Daba ruedas de prensa. Se presentaba como un servidor público. Dio la famosa frase, soy como cualquier otro hombre. Todo lo que hago es satisfacer una demanda pública. Pero violó la regla de oro de Rothstein. Mantén el perfil bajo. Su celebridad obligó al gobierno a actuar. Pero no podían atraparlo por asesinato. No había testigos. No podían atraparlo por alcohol. Tenía demasiados intermediarios. Entonces,
El Tribunal Supremo dictó una sentencia extraga en 1927. El caso Estados Unidos contra Sullivan. El Tribunal dictaminó que los ingresos ilegales estaban sujetos impuestos sobre la renta. La quinta enmienda te protege de autoincriminarte. Sí. Pero no te exime de pagar impuestos sobre tus ganancias. Sean Kuel Sean. Fue una trampa legal perfecta. Si declaras el ingreso, admites el crimen. Si no lo declaras, commits fraude fiscal. Capone no había presentado una declaración de impuestos en su vida. El agente del IRS Frank Wilson y su equipo los intocables no buscaron armas. Buscaron libros de contabilidad. Encontraron recibos. Encontraron gastos que no coincidían con cero ingresos. En 1931, condenaron al gánster más violento de la historia. Por contabilidad, 11 años de prisión. El imperio de Capone se fracturó. Pero el sistema que ayudó a crear no murió. Simplemente evoluciona. Y entonces, todo cambió de nuevo. El 5 de diciembre de 1933, la prohibición terminó. El alcohol volvió a ser legal. De la noche a la mañana, el modelo de negocio del crimen organizado colapsó. Ya no podían competir con empresas legítimas como Anheuser Busch. Las empresas legales tienen economías de escala que los criminales no pueden igualar. Que haces cuando tu producto principal pierde el 90% de su margen. Haces lo que hace cualquier corporación en crisis. Pivotas. Lucky Luciano reunió a las familias. Ya tenían la estructura. Tenían los camiones sindicato de camioneros. Tenían la fuerza de choque. Tenían el capital de inversión. Decidieron diversificar. Primero, el juego. El juego era ilegal, pero la demanda era tan alta como la del alcohol. Segundo, la usura. Los bancos no prestaban dinero durante la Gran Depresión. La gente necesitaba efectivo. La mafia prestaba al 20% de intería que es semanal. Tercero, y más importante, los sindicatos. Se infiltran en los sindicatos de trabajadores portuarios y de la construcción. Si controlas el sindicato, controlas la obra. Podían paralizar la construcción de rascacielos en Nueva York con una lamada. Las empresas constructoras pagaban millones para evitar huelgas. Esto ya no era vender botellas en un colín. Esto era extorsión corporativa a gran escala. Y encontraron su nueva tierra prometida, un pequeño pueblo en el desierto de Nevada. Las Vegas, Nevada legalizó el juego en 1931. Pero nadie tenía el dinero para construir grandes casinos en medio del desierto. Nadie excepto la mafia. Bugsy Siegel pidió prestados, $6 millones al sindicato criminal para construir el Flamingo. Al principio fue un desastre. Pero Meyer Lansky vio el potencial a largo plazo. Las Vegas era perfecta. En un casino. El dinero entra en efectivo. Miles de jugadores perdiendo fichas cada minuto. No hay recibos para cada apuesta. Era la máquina de lavado de dinero más grande del mundo. El skimming el desnatado se convirtió en el método estándar. Antes de ganar el dinero para los impuestos, sacaban el 20% de la calle fuerte. Es dinero en efectivo salía en maletines hacia Kansas City, Chicago y Nueva York. Cientos de millones de dólares libres de impuestos durante 3 décadas. Y lo mejor de todo, era legal ser dueño del casino. Se convirtieron en hoteleros respetables. Frank Sinatra cantaba en sus escenarios. Los políticos se alojaban en sus suites. Habían logrado el sueño de Rothstein. Habían legitimado el crimen. Pasaron de ser contrabandistas perseguidos a ser pilares de la comunidad empresarial de Nevada. Pero como siempre en la economía, la competencia finalmente llegó. Y esta vez,
la competencia era el gobierno corporativo real, en los ecos 70 y 80. La mafia perdió Las Vegas. No fue por la policía. Fue por Howard Hughes y las grandes corporaciones hoteleras. Hilton, Sheraton, Marriott, estas empresas tenían acceso a capital de Wall Street. Podían construir hoteles de 3.0 o habitations. La mafia, dependiendo de dinero en efectivo y préstamos ocultos, no podía competir con ese nivel de inversión. Además, el gobierno federal aprobó la ley RICO en 1970. Esta ley permite juzgar a los líderes por los crímenes de sus subordinados. La estructura jerárquica que Rothstein creó para proteger a los jefes se convirtió en su debilidad. Si atrapaban a un soldado, podían usarlo para derribar al CEO. Las familias se desmoronaron. Pero el modelo de negocio no desaparece. Simplemente se muda al ser y cambio de producto. Del alcohol al polvo blanco. Los carteles colombianos de los 80 estudiaron las tácticas de la mafia estadounidense. Pablo Escobar no inventó nada nuevo en términos de negocios. Solo aplicó el modelo de Capone a la cocaína. Rutas logísticas. Sobornos masivos plata o plomo. Lavado de dinero internacional. Pero la escala era diferente. Un kilo de cocaína costaba $1.00 en la selva y se vendía por $30.00 en Miami. Margins del 3.00%. Mucho mayores que el whisky, que nos enseña esto sobre la economía actual. La prohibición nos enseñó que los mercados son fuerzas de la naturaleza. No puedes legislar para que desaparezca la demanda. Si prohíbes un producto que la gente quiere, no eliminas el mercado, crees en mercado negro. Y en el mercado negro, los empresarios más despiadados ganan. Hoy vemos los mismos patrones, criptomonedas no reguladas, mercados de la dark web, tráfico de datos personales. La estructura es idéntica a la de 1920, anonimato, logística descentralizada, uso de jurisdicciones extranjeras para evitar la ley. Arnold Rothstein, el hombre que trató el crimen como una corporación. Historia orgulloso de los cybercriminales de hoy, entendería perfectamente el ransomware. Es simplemente la versión digital de la protección que vendían en los ecos 20. Begame o tu negocio se detiene. La tecnología cambia, la psicología humana y las leyes económicas no. Al final, los gangsters no se hicieron millonarios por ser criminales. Se hicieron millonarios porque fueron capitalistas agresivos en un mercado no regulado. Ganaron en vacío, tomaron riesgos que nadie más tomaría, y construyeron imperios sobre la base de un vicio humano simple. La historia nos muestra un ciclo constante. Prohibición, mercado negro, violencia, legalización, corporativización, paso con el alcohol, paso con el juego. Está pasando ahora con el cannabis en muchos lugares. Y esto plantea la gran pregunta para el futuro. Viendo como la historia se repite con una precisión matemática. ¿Cuál crees que será la próxima gran industria ilegal que se volverá corporativa y legítima en los próximos 10 años? ¿Serán los psicodélicos, los datos genéticos, o algo que ni siquiera estamos viendo? Quiero leer tu predicción en los comentarios. El mejor comentario lo fijaré la próxima semana. Y si quieres entender cómo el dinero mueve la historia de formas que no te enseñan en la escuela, asegúrate de estar suscrito. Porque en el próximo video, vamos a analizar la crisis financiera que nadie va a venir, excepto los que la provocaron.